And Ogwememe na Eze, Wemene Yashi Yabu Eze Umuebu, is a Ebu of Umuebu, not a Ebu of Obiaruku. But Kitana, or ne claim Mushia Nachi, Umuebu Nachi, Obiaruku. Nachoko and next Obiaruku joining Umuebu. So Ndo Obiaruku, na ajo. Obiaruku, and Elu Muna Iberu and Umuebu. And Yabu Amuyanku, they refer. We grew up to meet both clans. Can I be for? Since this king came into position, yeah, cause all these things. Absolutely na ndanu okwu apụsakọ. Ya bele wane na na ike bani obodo. Wajini nwe ya wajini yanyi university. Eba di ke tie. Ko we wese polytechnic na na anye nwe school ndan kuku. Anye nwe company. We yanyi ya adike wele tie no normal. Nwata eba anyi nwe ni olekola. Ọ dị na-eme ife na-asọ anyị ni o ọsọkwanị na dị tie ka especially anyị ndị Obiaruku ọsan kwee gwa ya asị agwofe ka ni ọnya nza n'otu ofe Anyị na-arị asha biko udo dị n'obodo Kenyi udo dị n'Umuebu na Obiaruku nwanne nwannarị anyị bụ nnukwu akashadas anyị bụ nnukwu anyị bụ nnukwu akashadas anyị bụ nnukwu eziokpo eziọnụ m Umuebu Obiaruku so Obiaruku bụ senta anyị bụ nnukwu Obiaruku bụ senta akashada kwepụra na ebe abụ mebụ na ndani bekwuru ekudo so elenu ọdịnụ anyị na-agwa ndị na-esogbu enyi niile Obiaruku so onye na-enye efufe nwatakịrịla m Okwuani Beneni Ukwuani Trumpet n'ekenu no shokwenu ka ọ dị itanyo Ukwuani Trumpet anyị n'Obiaruku atuku ni mani Ukwuani kadishina anyị dị n'ebe arid n'ebe na akọni Ukwuani Trumpet n'owo kwekponu we oku na-abịa ịbala ọkparuku kechikọlọsọ Obiaruku ajaji bọdị nwere ofufe Ukwuani Trumpet chọni kwe ku bani ọrụ na-arụ ọrụ kene Ukwuani Trumpet na-arụ aya na yoso Ukwuani anyị asọfọrụ na-arụ anyị amụrụ saba arụ ọrụ anyị na-enwere uche enwe enyi bụ onwe ka ji uche ka anyị na-arụ ajaji ife marụ busani bekuru Ukwuani Trumpet ya kwerune abinaji ndị na-ekufa kwebenu ka onye ọbụla mmarị amaka omene isiokwu kete anyị dị n'ịbala ọkparuku kechikọlọ ọsọ Obiaruku karịsịna anyị dị n'ebe arị n'ebe maka na elenawa kpọ na anyị bịa fotumala agwọla anyị so nwere gwarịwa jeni ni Asaba ya bụ n'ọchịchị Delta steeti jeje kudu nwanyị ashị dị n'ebe bụ onye ka bụọ n'ime ọchịchị Delta steeti ya bụ onye bụ Sa Monday onye mee ọbịa kparụka keno ụka aka wee kparịnị wesi Obiaruku ka ọ gbasanị ajaji anyị arịba mmadụ ime ndị ji oge kene na-agwa onye ọbụla na-ene akpati onye Ukwuani Trumpet chụka enwe ndidi ka anyị na wee kpara ụka ka wee wụrụ ọnụ wee kọwa na amụrụsi mmirishi na ọnụ azụ pụsa shia na asọ enene ajaji mbekwute ndị na-ekwesị onye ọbụla na akpati onye Ukwuani Trumpet cha biko ka okoji kenitie n'ọsa efufu ebe n'ebe Ukwuani adịne ekwu ndị atụkwu ka enyi na-enwe kwee mara ife na-eme n'Obiaruku atụ n'elu ụbọchị kete na-agwasị onye ọbụla na-eso akpati onye Ukwuani Trumpet ya biko ka obia ka na YouTube channel na ọfụ ọsọ ji Ukwuani Trumpet na na-eji n'efu banye Ukwuani ka ọsọ anyị ncha ajaji ndị banye n'ụbọchị ka o ana ekenu no ekeno sunu mbena ọsana na-eso akpati onye Ukwuani Trumpet chukune demonu ne mara betegu bụ onye na-nani wene keloksi emanye nuji ya ajaji Shegwa Ọnọchieze anyị ndị Ukwuani Trumpet na-ekene bụ anyị bụ akpalụ ka anyị ka gwachi were ọnụ were kọwa ihe ọsọ ndị Ukwuani onye bụ mmene nwe m bụ Chief Barrister Ben Ijoma, the Ọnọchieze of Obiaruku. Abisa oge gane ni ọrịbeteka anyị nọ na-eche ọsa ndị traditional council ya bụ ndị na-anọchenye enya jenije zu ozuzu ni Asaba banye ni ọganisu Ukwuani banye ni ọganisu Obiaruku anyị ndị Ukwuani unu ka na-anọche enya anyị
ese like chanu ka anyị mara ka ifunu je ga-emega na Asaba. Onwene umuta ukwu dị na-apụsani between Obiaruku clan and Umuebu clan over land matter. So, Anoku Kenashi dashing a court. So, the chairman and know by any this land matter, but feeling that it's not going to unilaterally took decision because of Onye Obiaruku no can push all the bias non aside the Obiaruku. So he decided to Woloku Kena Wurije ke deputy governor. So eba kanyi DJ oku ane no. Then again in Ukwuani traditional rulers committee, what a problem na person about concerning when the staff of office nindo Okparuku ninda na noche anya Okparuku bo on nochezi. So based on this, the chairman Ashad may refer the matter to Asaba. So many stakeholders in all the clans, they were there, not only from Obiaruku, but all the stakeholders in Ukwuani, they were all there. Mbele narem. Ono kubunda ne wose ndondo gida. Chisega kashiga ni ke oku staff of office. You see here, Obiaruku being an autonomous community and being recognized by the government as an autonomous community. Eshike ABA many way, then actually Obiaruku now. Obiaruku the independent. And when Okparuku bu eze Ukwuani, Okparuku bu eze Ukwuani. And when Okparuku enyi, Umuebu when Okparuku way. Oge Chief Joseph Daffy then actually Joseph Daffy bu notuku then actually Obiaruku. And when Okparuku Ofikuru then actually Obiaruku. Obiaruku is independent. No Umuebu when watching their own Okparuku watching their own Onotuku. Somebody like Ozomo Dumiri, Abuo Onotuku, Umuebu. But she can never win it. Say Onyebo Donald Ejechi Ekeruchi. Wajin in Meve Eze. And don't remember Eze. When Menayashi Yabu Eze Umuebu is a boo of Umuebu, not a boo of Obiaruku. But Kitana, or ne claim Mushia Nachi, Umuebu Nachi, Obiaruku. Nachoko and Nese Obiaruku joining Umuebu. So Ndo Obiaruku, na Adwajo, na resist if you don't on him. So Nachoko first thing where ye Shianachi Obiaruku na, Yakendo Obiaruku dina are resist here. That is the reason she approached the deputy governor, Bonosanincha Jasaba. And that matter was discussed and deliberated upon. Kunu jini weri posani me meeting no? Yes. That meeting, Ajeni in Asaba. To cut it short, the deputy governor, Asandwa very clear that Obiaruku is a clan of his own. Distinct and separate from Umuebu. That if Obiaruku people wants to even have a king, in the way ye staff of office, yabo monarchical, that they have a right, provided they should follow the due process to have it. That is what he said. And that the issue of Onochieze should remain, that the status quo antebellum should remain, that Onochieze is Onochieze of all the clans. Ningwe, Ningwe, Okparuku, Ningwe, Obeze, Okparuku Beze,
n'inwe that staff of office. That because Obiaruku is senile, therefore the Onocheze should represent him. That status quo should remain. A line meeting, Ukwuani Traditional Rulers Committee meeting, that all of us should be participating there as usual. Mbana granadem. Onifi kuni. Chi Umuebu na choko chi Umuebu ko chi Obiaruku. Yes. Ibe okuko ni yeku na now, nwere ife meni ni shini ne eku ife dele no ka meni. Ona ishi Umuebu. Na abia na elane ndị dị ni Obiaruku. So Obiaruku dị ni okpuru ye. Shia na achi ishi Umuebu beruo Edo State. Na choko all form a parallel government in Obiaruku, which he did, which he did by installing before one late Michael Onyukwu or installed as the Onotuku in Obiaruku. Then after the death of Michael Onyukwu, Odume Weseshi Onyebo Isa she had the Onotuku of Umuebu in Obiaruku here. And the governor, the deputy governor, that thing should not happen. That Obiaruku is on his own. He does not want a parallel. Ki lo ni shini Umuebu ngokike na basa na bani lani n'ime Obiaruku. Essentially na basa boshe ụmụ ya bụ ogbo Obiaruku ya ka ọ na-abịa n'Ilani no, because ndị ogbo Obiaruku the same family iri na abụọ dị na Umuebu ya dashi na ogbo Obiaruku, so ọ na-abịa na trespass ghara Umuebu ọ na-achị chi ya dị nwesi ebe niile esechi ndị the 12 families wakpọchi Noel divided into 12. The majority in Umuebu bụ Ogbo na Ogbonya na Ogbiso. Banye nwe Ogbonya na Ogbo na Ogbiso na Obiaruku. So ọ na-ebufie ya bụ ife ndị oyibo na-akpọchi trespass. Na trespass na-abịa Obiaruku, which Obiaruku people adịghị ekweri in a year. That is the problem lingering now. WhatsApp me ife na-ewoso okwu ya bụ okwu ani. Ya bụ Umuebu na bani lani dị n'ime Obiaruku. Yes. Kunu goshini shi onworife na-ewese ni koshi oke egbata oke dị na egbata Obiaruku n'Umuebu. Ajụnye ka ajụ na-ekwu ebe n'obo Obiaruku n'Umuebu nwewogara oke. Nwewe oke. Ebe oke n'ude. Ogbeje. No, in 1988, the then Bende state were been created, were be delineated clans, be making Obiaruku an urban area. And in the course of making Obiaruku an urban area, the Gazette will okay down. For example, Obiaruku, okay Kaudine Obeje, then Neisha Braka, Ebe Umehe, Ebunuka, okay, and there. Then Ebuetieni, okay, in issue Obi number, Bebenu Mondosai, TNI is annex. Ya Mariwoshe, Ogewe creating Abuja, Zuma Rock, then Niger State, but it was made a federal capital territory. Here is them Igbozowe. Oznano Kwana referred at that time. So it's not about Delta State territory. So even there, even it is Igbozo. So Ogbeje Nishu Umuebu, even okay, so okay dao. Then onion in there Obiaruku ne amai. No okay. Obiaruku ne Ejopo nasu okay. So anya okay. Or then he made that law because Ogwe delineating Ndone was previously in Ukwuani Abort division, but now what maybe I delineate here TN River State. Nde Ukwuani anyị adi na-eje so we na azọ after all we produce a governor of River State. So if on echi na ebe echi
does not hold water because even in Kwale, all the Umusadege etwa Umuseti or something Boashi quarters ne Otagbo no. But yet Ndotagbo no ne aza Okparuku. Whereas in the Otagbo Bay, bo Wineze Odwa, the Odwosa of Otagbo Bay. So we're born now, bo autonomous community. Even in Abraka here, they very close to Obiaruku. When he two is a neighbor, Ofubu the OVA of Aurora Ivy, then OVA of Omiawa. We're born na interact. Kenubu Abraka Obaporo Umuebu and then even in Nekume our chieftaincy law, traditional chieftaincy law, or recognizing 12 clans. No, or recognizing 9 clans in Ukwuani. And each of these clans will need their own traditional title, will need their own traditional ruler's title. And the traditional ruler's title, Bo Okparuku, who is our king. Mbe no no cheze. Ukwuani na anyị chọ n'udo, anyị achọ n'ife ka anyị wese ọgụ na-ewesa ife n'ihe ka wesa ọganisu. Igbo no cheze, Igbo ka ilolo ya bụ efe otutu. Ọsọkwa anyị na-arịọ ishe ijikeme weri ọdụ ka inebus ka ịdị shọshe udo adọ na-egbata nwa obodo n'ebe na akwa ememe kuma efe kenike ọbara ọsọ mancha enya aje sagada. Oge ke na ọsọkwa anyị na-ene ọsọ nwere okwu ikpeazụ ka agwa wee ka onwe ike ejije n'ozi unike ejije n'onwe ndị na-ekpeta Ukwuani Trumpet. Ife nneku bụ let us shun greed. Can you shun greed? Because greed dan ife na-ewese Chineboro Obiaruku-Umuebu na Adejiro Kene. Obiaruku Eshifu Igwe is a cosmopolitan area. Then I have so both Ejokpo, Ejonum, Umuebu, Amai, Umutu, everybody didn't beni. Ka Yoruba, ka Ishekiri didn't bene. So, Buenu we yena eze nario sa nde Ukwuani anyị kende dị n'Obiaruku kende dị na Animaro. Chwe dị onanya onyebo. Chwe dị onanya onyebo. Eze Umuebu. Shabiko. Shabu fekani Obiaruku. N'Obiaruku no keshi na kabia ya achi Umuebu. Ozomo dumiri achi Umuebu. Late Chief Barrister MOA Omuzaga Achashua Umuebu. When Achi Umuebu alone, why been by infiltrate Obiaruku? Why don't I prognose anything concerning Obiaruku? But I'm a melmadi kwe. Yafwa na ishine beri na bia. So how can you say that Benin City should be under Abudu or Igara? Obiaruku, the local government headquarters, and they been a kafia. So yane would also organize so anybody didn't know if you can neku buebundo kwanyanye where ya don't know onyebu ejechi ekeruche Donald ejechi ekeruche Shiabiko yatuleke samirwane niswoma Adim Magarimbo. She Obiaruku wakwashi atuku. Mebo Chief Adobo Ezekiel Ebromoni. Mebo Dekuko also Obiaruku. Yabin the Chief. Yabi Feke Aje. Biko Anthony kind no so ni ba ni ife na meni. Bruno Nuja Asaba. Adu ko ekpona anyi san bi Asaba. Makoni anyi rebe wa gwanye sa na eze Umuebu no na ele. Se ya bi sinu ekwanye ni fe ka ga wosoku. Sanye ne on ele ani nda be joku na eleri na yenda maro. Ife we gwagara na Asaba ni kwe chota na nya bo se ya be lewe. So nwe shi ndo leni sha weche ga wori jeni nda. Ele nu kwa gwana anyo. Se makoni onwe right oji lani nda no. Ele mi fe gwana anyi governor's office na Asaba. Anyi du na ebe eze Umuebu dawo, eze Jonu dawo, eze Amai dawo. As I move to Ukwuani, the representative.
Commissioner for Finance Dao, Asana di neighbor, chairman the local government. And in that wedding, Nele, when you let go, obodo wele eri ife ka ọ bụ ka obodo wele were imemeke. Owa eze na elele ka aka ya maka na ụfọdụ ndị dash n'okpuru ya mmadụ sa na nso lefe shiweri bụ onye bụ Donald Ekeruchi ọ na-elefu kene be fa chọbụ sa na ebe ya shi na-ekwusi wee kwu na-eshi ụmụ ebu wecha na wesi ya bụ Donald sha wechi ndị ole na were ihe chi ndị nwe ni elenu kwa ekwu na Ono shikari ijije ni onye ọbụla banye ni Ukwuani kene ni anchonu doni mu Ukwuani o. ele na-emene ne bụ abụsole na ndị no okwu apụsakọ ya be lewane na na ike bani obodo wajini nwe ya wajini yanyi university ebe adị ke tie ka we wese polytechnic na na-eme anyị nwe school ndị nkuku anyị nwe company we yanyi ya adịke wele tie n'ụlọ marụ nwata ebe anyị nweni olekola ọ dị na-eme ife na-asọ anyị ni ọsọkwani na adị tie ka especially anyị ndị Obiaruku ọsa kwe gwa ya si agwofe ka na ọnya nza n'otu ofe Efambo Chief Chekem Dafe. Onwe ya gwanye bai ni ife meni na Asaba. Amosi wasi olokari ni kwa ọkụkụ nọdị gbara ije kudo dingwe na ya. The chairman of the council was overwhelmed by this pressure. Ni oge sebe fulere between our youths and n'ife na-eme our boundary between Obiaruku and Umeye. You know, at the end of the day, the report about J, the Kudowe, the chairman, the report with J. Then the second one was between the Onocheses or the 5 clans and our traditional rulers. Then they could say they don't recognize the Onocheses any longer. Then they create a lot of tension. So the chairman, the Bunoku Jenny, the deputy governor, who is indirectly responsible for the administration of local government. So yes, we're planning. So what are the resolution? Okay, I think the most important thing is that the deputy governor appealed for peace to reign. So all the facts was well, since our own Okpaluku, the Kelod honored the Lord Boyabeze, Onocheze, then Yana Obiaruku-Umuebu said, shall represent Obiaruku, the traditional committee. So the status quo should remain. And then we about try where we reconcile us. So for now, status quo has remained. The Ondocheses have been reinstated because we're just a imagine detecting to another clan what will happen in the clan. So all those have been sorted out. Then the second one was we Gwashini Ezu ya tuleke samarwane to avoid tension in the system. And Umuebu is a clan of his own. Obiaruku is a clan of his own. That he should just allow it to remain like that. The question was, our neighbor not cause a problem. See, there should be no further action. Although when I was learning, try to refund the money back to those people. See, and there should be no further action there for peace. So you try to call the government, the opposite. But on my own, before you ask me the question, I'm pleading that people should allow peace to reign. There is Obiaruku and Ukwuani and Umuebu and Ukwuani. We grew up to meet both clans. Can I be for? Since this king came into position, yeah, cause all these things. Otherwise, but when made the declaration, the House of Assembly, and then the OODA with Batos Akuni them. Well, could they say Umuebu now declare the boundary between them, those states? Many shini. Now we should not oppose. Saying this ready, Umuebu, saying could boundary and Semele. That Umuebu will not object. Because we thought that see, they will not help us to have our own king. As I'm talking to you, I feel very personally very disappointed that Umuebu has failed us. Otherwise, in the Ukwuani National Council, Obiaruku and Umuebu will now have 2 votes. You know, that was the vision. So I'm
Yabe separate Obiaruku-Umuebu because he does not even have the capacity spiritually to do that. He should just remain where he is so that Anyibiri and be doing things together because we are one family. Ishegwari. Yo. Okay, kana mani chike nwembo Chief Amechi Chibuzo. Ife na-ekwuru n'ebe kịta anyị bụ ije anyị jee na Asaba. Obi Ijeọma Igwe, anyị ekene ndị gọọmenti n'ije kenu. Obodo keni n'ibu ka ọ sa anyị ncha. Eze Umuebu na-enye nsogbu Igwe n'obodo keni. Bụ Obiaruku adị n'ọnda Umuebu. Obiaruku n'oke, Umuebu n'oke. Onye bụ nnala anyị Onotukwu TG ya ji n'ọkparukwu yie Umuebu ọ bụ na Umuebu nwere ọkparukwu anyị bụ ọkụzụ ukwu n'aka na Umuebu mmụọ ọ dị na-adị ebe na echele enyi ọ dị na-atụ anya enye Igwe sechike zekene bironi bụ Donald ọnụ esufula enyi oye senye ọganesu anyị tie na Umuebu ka ọ chere na Umuebu dibe Obiaruku dibe ọsa anyị ncha bụ ndị Umuebu ọsa ncha bụ ndị Obiaruku ọkparukwu na Chinebe dị n'ọnda ọkparukwu of Obiaruku because Obiaruku ji na ọkparukwu were ihe Umuebu eshi ndị aka ọba bụrụ ife na-atụ anya anya anyị na-arị asha biko udo dị n'obodo Kenyi udo dị n'Umuebu na Umuebu na Obiaruku nwanne nwannarị esela ọ bụ ebu of Umuebu ọ bụ ebu of Obiaruku ọ bụ ebu of Umuebu not ebu of Obiaruku Obiaruku bụ clan on his own so anyị na-arịọ arịọ udo dị n'Ukwuani ya ka anyị na-arịọ anyị na-ekene chi ọsa ndị kpọrọ anyị agwara ikere nke deputy governor na-ekene chairman anyị na-ekene tirije wee n'ọrụ ọma wee rụrụ elejiri gochi udo badini Obiaruku ọ bụ na ekpokwu ife ọjọọ na ka eme anyị na-ekene wee kene sue mbene na agwa ọsọ Ukwuani sue biko yela nyeka ya Eze Umuebu onye n'obodo a nọrị ka udo dị Ishegwari Nwere uche bekuro my father ka nne m ka ụwa bụ ofu ba ogbu imi akashada bụ narị mụnị narụ m ka narị mụnị nne m bụ iwegbu enweriku chifu iwegbu enweriku orofa bụ abụ nwere ike bụ ebete elewa abụ ama abụ asaa nwata ọsị anyị bụ nnukwu akashada anyị bụ nnukwu anyị bụ nnukwu akashada anyị bụ nnukwu eziokpo ezi ọnụ m Umuebu Obiaruku so Obiaruku bụ senta anyị bụ nnukwu Obiaruku bụ senta akashada webụra na ebe abụ mebu na ndani bekwuru ekwudo so elenu ọdịnụ anyị na-agwa ndị na-esogbu enyi niile Obiaruku so onye na-enye efufe nwatakịrịla m because Obiaruku deke bụ ogbe kalasa mba anị wenya anya webesogbu enye wenya anyị webesogbu enyi kedu ife nwere ihe ga-ekwu onye na-ewe iwe ya efe makọni marabu chukwu Enugu kwuru Ishegwari